Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. जय प्रभुपद, जय प्रभुपद, प्रभुपद, जय प्रभुपद, जय प्रभुपद, जय जय प्रभुपद, 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 जय जय प्रभुपद, जय प्रभुपद, ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरों वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सरगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम करोति वाचालं भगवलंगायते गिरिमित कृपा तमहं वंदे श्री गुरुं दिनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। So we'll be a quick recap of what was discussed last week. Hare Krishna. ప్రజ్ఞ పర్సన్ ఏ విధంగా అంటే నడుపుతాడు అంటే ఈ విధంగా వాటి యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి ఒకదానికి. How does he sit? How does he walk? How does he talk? Right? Five senses. Reins are the mind. Reins is the mind, and the driver is the intelligence. Intelligence. So, what is the significance of that? And we also gave few examples. You have to remember the examples also. So, what does the tortoise signify?
Yeah. Hmm. Hmm. Okay. Hearing Krishna Katha. Hmm. So this is when we are inside the temple. So all our senses should be open. And when we go outside in the world of the senses, yeah, withdraw the senses from the sense objects. So what was the example given in this case? Hare Krishna. We had given the example of Ajamila. इततोपि कुन्त्या पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रवृत्तानि हरिसम्मनः. So the senses are so strong and impetuous that he can even deride the man of steady intelligence. So what Ajamila should have done when he saw that bad side? Hmm. So then he can chant the mantra. So we can recap this shloka. Nasti buddhirayuktasya nacha yuktasya vana nachavyavata shante ashantasya kutasukam. For a person who is not connected to the supreme in consciousness, so for such a person cannot control the mind and the senses. So without controlling the mind and senses, how can there be peace? And how can there be happiness without peace? ఇక్కడ భగవద్గీత చెప్తున్నాడు, ఎవరైతే తమ చైతన్యాన్ని భగవంతుని యొక్క చైతన్యంతో సమ్మేళనం చేయలేకపోతే వాళ్ళ యొక్క ఇంద్రియాలు ఎలాగ అదుపులోకి వస్తాయి, ఎలాగ నియంత్రణకు గురవుతాయి, అలా నియంత్రణకు ఎవరైతే కృష్ణ చైతన్యంతో ఉంచుకోరో అలాంటి వ్యక్తుల యొక్క ఇంద్రియాలు ఎలాగ నియంత్రించబడతాయి, అలా నియంత్రించబడినప్పుడు శాంతి కలుగుతుంది. So this is a very, very important shloka. So we should all be connected to the supreme consciousness. So what does it mean? Connected to the supreme consciousness. How are we supposed to be connected to the supreme consciousness? What does it mean? Connected to the supreme consciousness. భగవంతుడి యొక్క చైతన్యంతో మన యొక్క చైతన్యం భగవంతుడి యొక్క చైతన్యంతో సమ్మేళనం అవ్వడం అంటే ఏంటి అన్న? Mostly 90. ఇలా పెట్టుకుంటే ముందుకు వెళ్తుంది. వెళ్తుంది.
ఓకే, ఇది కవర్ అయిపోయింది. Hare Krishna. So how are we going to be connected to the Supreme in consciousness? Hare Krishna. Correct. Yes. So we have this knowledge about, in Gita we give this knowledge of our relationship with the Supreme. So how the soul is connected to the Supreme Lord. So what is the connection between the Supreme Lord and the what is the relationship between the Supreme Lord and the material energy? What is the relationship between the material energy and the living entity? So what is the influence of the material energy over the living entity? So what is the relationship between Maya? So all this knowledge has to be, this is called Sambandha Jnana. సంబంధ జ్ఞానం గురించి వివరిస్తున్నారు. ఒక జీవుడు ఈశ్వరుతో ఎలాగ సమ్మేళనమై ఉంటాడు, అలాగే ఒక విష్ణుడు ప్రకృతితో ఎలాంటి సంబంధం కలిగి ఉంటాడు, అలాగే ప్రకృతి జీవుడి మధ్య ఎలాంటి సంబంధం కలిగి ఉంటుంది, అలాగే కృష్ణుడికి మాయకి మధ్య సంబంధం ఏంటి. సో ఇలాంటి సంబంధాల గురించి మనం చదువుకుంటాం కాబట్టి దీన్ని సంబంధ జ్ఞానం చెప్పేస్తారు. Hare Krishna. So this is called as Sambandha Jnana. Unless we have this knowledge, so how are we going to be connected to the Supreme? ఈ సంబంధ జ్ఞానము మనకు లేకపోతే భగవంతుడితో మనం ఎలా సంబంధం పెట్టుకోగలుగుతాం. అందుకని ఈ సంబంధ జ్ఞానం గురించి మనం చక్కగా తెలుసుకోవాలి. So therefore having this Sambandha Jnana is the most important factor. That's the reason the whole discussion about Bhagavad Gita is to establish this Sambandha Jnana. So this connection with the Supreme Lord. ఈ సంబంధం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఈ సంబంధం గురించి మన భగవద్గీత అంతా కూడా కృష్ణుడు చెప్పి ఉన్నాడు. సో అందుకని ఈ సంబంధం గురించి, కృష్ణుడితో సంబంధం ఎలా పెట్టుకోవాలనే విషయం గురించి మనం చక్కగా అర్థం కావాలంటే మనం భగవద్గీత చక్కగా అర్థం చేసుకోవాలి, భగవద్గీత చక్కగా వినాలి. అప్పుడు మన కృష్ణుడితో చక్కని సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోగలుగుతాం. Or else most of the time we are on the bodily platform of life thinking that this body is not enough. అలాంటి సంబంధం మీద మనం భగవంతుడితో పెంచుకోలేదంటే మనము ఈ శరీరమే అంతా అనుకుంటాం. ఇంకా ఈ శరీరం పట్ల మక్కువ ఎక్కువై మనం అంతా కూడా ఈ శరీర ప్లాట్ఫామ్ లోనే ఉంటాం. So then so we follow the dictation of the mind, we follow the dictation of the senses. So when we run behind the senses and the mind, then how a person can be peaceful in this world? సో ఇలాగా దేహాత్మక బుద్ధిలో ఉన్నప్పుడు మనము మన యొక్క మనసు చెప్పినట్లు విన్నాం, అలాగే మన యొక్క ఇంద్రియాలు చెప్పినట్లు వినడము ఇలాగే చేస్తూ ఉంటాం. అలాగే మనసు ఇంద్రియాలు చెప్పినట్లు మనం ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నప్పుడు మనము ఎలాగ శాంతి పొందగలుగుతాము, అలా శాంతి లేనప్పుడు ఎలాగ ఆనందంగా ఉండగలుగుతాం. So ఎలా అంటే, so how is that? So there is a message from the flight control department. So the flight is going is around 30,000 feet in the altitude, and it is traveling at such a speed. But that is the good news. But the bad news is we don't know where it is going. విమానాన్ని డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుందన్నమాట. సో ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఈ విమానాలు ఎలా వెళ్తున్నాయి, ఎక్కడ వెళ్తున్నాయి అనేది చెప్పగలుగుతుంది. ఉదాహరణ విమానం 30,000 అడుగులు ఎత్తు మీద ప్రయాణం చేస్తుంది. అయితే అది ఎక్కడ ప్రయాణం చేస్తుందో Hare Krishna. So you are supposed to reach Delhi, but you don't know whether the flight is going to land at Delhi or not. మనం విమానం ఎక్కున్నాము, అయితే ఆ విమానం ద్వారా మనం ఢిల్లీ ప్రయాణించాలి. అయితే మనం విమానంలో కూర్చున్నప్పుడు మనం ఢిల్లీకి వెళ్తున్నామా లేదా అని తెలియనప్పుడు మనకి ఎలా
రైట్ పైన ఉంది అయితే మనం Review లైఫ్ చేద్దాం. లెసన్స్ పైన ఉన్నాము. అయితే మనము అది ఢిల్లీకి వెళ్తుందా లేదా అనే విషయం మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? సో what is the situation if such is the situation? So what will you be peaceful? Can we be peaceful? అలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు మనము ఆనందంగా లేదా శాంతంగా ఉండగలుగుతామా? మనము ఢిల్లీకి వెళ్ళాలి, కానీ అది ఢిల్లీకి వెళ్తుందో లేదో తెలియనప్పుడు మనం ఎలాగా మనశ్శాంతిగా ఉండగలుగుతాం? Okay. Hare Krishna. So therefore, to control the mind and to control the senses. So it's the most important factor for a person to be peacefully situated. వ్యక్తి శాంతియుతంగా ఉండాలంటే తన యొక్క మనస్సులో ఇంద్రియాలను గ్రహించుకోగలగాలి. అలాగే గ్రహించుకోగలిగినప్పుడే అతను శాంతిగా ఉండగలుగుతాడు. So what are the results of such a person who has attained Siddha Prajna? So let's see now. So complete satisfaction of the senses and the consciousness. స్థితప్రజ్ఞతను సంపాదించుకున్న వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయనే విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఆయన ఎప్పుడు కూడా కంప్లీట్ కలిగి ఉంటాడు. అలాగే తన చైతన్యము తన ఇంద్రియాలు కూడా సంతృప్తి పొంది ఉంటాయి. So then the threefold miseries exist no longer. What are the threefold miseries of material existence? So Adi Bhautika means Adhyatmika means miseries arising out of one's own body and mind. It's called as Adhyatmika klesha. What is Adi Daivika? So bestowed by other demigods. So like excessive heat, excessive cold, so then flood, famine. So these are all bestowed by the demigods. So then Adhyatmika, Adi Bhautika. So by all this. So these are the three-fold miseries exist no longer. So a person who is steady in his intelligence. ఎవరైతే ఈ స్థిత ప్రజ్ఞతను కలిగి ఉంటారో వాళ్ళు త్రివిధ తాపాల నుంచి బయటకు వచ్చేస్తారు అనమాట. అంటే ఆ త్రివిధ తాపాలు వాళ్ళ పైన ఎలాంటి ప్రభావం చూపించరు. ఈ త్రివిధ తాపాన్ని 3 రకాలు ఇస్తారు. మొదటిది ఏంటంటే ఆధ్యాత్మిక తాపము, రెండవది ఆది దైవిక తాపము, మూడవది వచ్చేసి ఆది భౌతిక తాపము. ఆధ్యాత్మిక తాపము అంటే మన యొక్క మనస్సు అలాగే మన యొక్క శరీరం వల్ల కలిగే ఇబ్బంది ఉంది లేదా కలిగే బాధలు ఏమంటారంటే ఆధ్యాత్మిక తాపాలు అంటారు. అలాగే ఆది దైవిక తాపం, మనంతా బాగానే ఉంటాము, మన శరీరం మనసు బాగుంది, కానీ సడన్ గా భూకంపాలు, సడన్ గా సునామీలు, అలాగే ఉన్నటువంటి ఎక్కువ ఎండ, అలాగే ఉన్నటువంటి ఎక్కువ వాన, ఉన్నటువంటి ఎక్కువగా చలి, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆది దైవిక తాపాలు. అంటే మన ప్రమేయం లేకుండా ఇవి జరుగుతూ ఉంటాయి. సో వీటి వల్ల కూడా మనకి బాధలు గురవలసి వస్తుంది. ఇక మూడోది వచ్చేసి ఆది భౌతిక తాపం. ఆది భౌతిక తాపం అంటే మనం అంతా బాగానే ఉంటాము, ప్రకృతి కూడా బాగానే ఉంటుంది, కానీ మన పక్కింటి వాళ్ళు, మన ఎదురింటి వాళ్ళు లేదా మన ఇంట్లో ఉండే కుటుంబ సభ్యుల ద్వారా మనం రకరకాల బాధలు. ఇది ఆది భౌతిక తాపం. ఈ రకంగా 3 రకాలుగా ఈ వివిధ తాపాల నుంచి ఒక స్థిత ప్రజ్ఞుడు అనేవాడు ఎలాంటి ప్రభావానికి గురి అవుతాడు. So therefore, attaining the state of steady intelligence. So coming, it is not that that the impediments are not there or the difficulties are not there, but you are in a position to handle them. ఇలా స్థిత ప్రజ్ఞుడికి ఇబ్బందులు కానీ కష్టాలు కానీ వస్తాయని అనుకోకూడదు. వాటిని అన్నింటినీ ఎదుర్కొని ముందుకు లక్షణం అతను పెంపొందించుకోబెట్టాడు. So what takes place when one lacks satisfaction in Krishna consciousness? ఒక వ్యక్తి సంతృప్తి అనేది లేకపోతే కృష్ణ భక్తిలో, సో భగవద్భక్తులు అనేది లేకపోతే
So that we have already discussed, neither transcendental intelligence is possible nor steady mind. Without steady, no possibility of peace, no happiness without peace. So practical application of 2.66. So if the mind and intelligence deviates from the meditation on Krishna, there can be no question of happiness. Deviating from the thoughts of Krishna and contemplating sense objects, result is becoming overloaded by desires for materialism. There was one Saubari Muni. So he was sitting under the water and he was meditating. Who was he? Sorry. Saubari. కృష్ణుడి పట్ల మనస్సు ఇంద్రియాలు నిమగ్నం అవ్వకపోతే అలాంటి వ్యక్తి యొక్క పరిస్థితి ఏమవుతుంది అంటే మనం ఇందాక విన్నాం కదా 2వ అధ్యాయంలో 65వ శ్లోకంలో భగవంతుడి పట్ల మన మనస్సు ఇంద్రియాలు కేంద్రీకృతం అవ్వకపోతే మనకు శాంతి అనేది దొరకదు. శాంతి అనేది దొరకనప్పుడు మనకి ఆనందం అనేది ఎలా దొరుకుతుంది. సో ఇదే విషయాన్ని మన భావనలో సో ఒక వ్యక్తికి సంబంధించిన విషయాన్ని గురించి ఆ వ్యక్తి ఎవరంటే సౌభాగ్య. ఈ సౌభాగ్యముని తపస్సు ఎక్కడ చేస్తున్నారంటే సముద్రం లోపల చేస్తారు, నది లోపల చేస్తారు, యమునా నది లోపల ఆయన తపస్సు చేస్తారు. See, Saubhari Muni is not an ordinary soul. He's a great Muni. So somebody is able to sit underwater and he's able to meditate. He's not an ordinary person. So he's sitting and meditating underwater. So, but unfortunately, so he saw two fishes kissing each other. So his mind got agitated because of this thing. సౌభాగ్యముని అనే వ్యక్తి ఆయన సామాన్యమైన వ్యక్తి కాదు. ఊహించండి, ఒక వ్యక్తి భూమి మీద కూర్చొని తపస్సు చేయడం కాదు. అలాంటి వ్యక్తి నీటి లోపల కూర్చొని తపస్సు చేస్తున్నాడంటే మనం ఒక నిమిషం కూడా నీటి లోపల కూర్చొని మనం గాలి తీసుకోలేదు. అలాంటిది ఆయన లోపల కూర్చొని తపస్సు చేస్తున్నాడంటే ఆయన ఎలాంటి వ్యక్తితో అర్థం చేస్తాం. అయితే ఆ వ్యక్తి ఒక రోజు అలాగే తపస్సు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు 2 చేపలు ముద్దాడడం చూస్తాడు. So then his mind becomes agitated. So he is not able to focus his mind on the Supreme Lord. So as a result of which he comes out of the water. So and he goes and approaches one king, Mandata. So he had King Mandata had 50 daughters. So this because of performing severe austerities, so his body was emaciated, completely become weak, fragile. He was looking ugly. So then King Mandata, he did not wanted to offend the Muni. He said, instead of approaching me, you can directly approach my daughters. So the Muni understood the intention of the king. So because of his yogic powers, so he transformed himself into a very beautiful, young-looking man. So then the daughters of Mandata, they accepted him. So he married all the 50 daughters, and then he led a life of luxury with the 50 daughters of Mandata. And after a certain amount of time, he understood. So I am supposed to be a great yogi and great Muni. So now I have let loose my senses. I am utilizing my senses and the mind for my own sense gratification. So I am supposed to attain the Supreme Lord. So instead of attaining the Supreme Lord, what am I doing? I have become completely a sense gratified. So therefore, he immediately gives it up and again comes back to his meditation. ఇక్కడ ఈ యోగి గురించి ప్రభు చెప్తున్నాడు. యోగి పేరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, భాగవతంలో వస్తుంది. సో ఆయన సౌభాగ్యముని. ఆయన చాలా తపస్సు చేస్తున్నాడు నీటి లోపల. అయితే 2 చేపలు ముద్దాడుకోవడం చూసి ఆయన మనసు విచలితమవుతుంది. అలా విచలితమైనప్పుడు ఆయన యొక్క మనసు భగవంతుడి మీద ఏకాగ్రతను కోల్పోయింది. అలా ఏకాగ్రతను కోల్పోవడం వల్ల ఆయన ఏం చేస్తారంటే ఆ నీటి లోపల నుంచి బయటకు వచ్చేసి ఆ రాజ్యాన్ని పరిపాలించే రాజ్యం, ఆ రాజ్యాన్ని మానదాత అనే వాళ్ళు పరిపాలించారు. ఆ మానదాత దగ్గర మానదాతకు 50 మంది కూతుర్లు ఉంటారు. అయితే ఈ ముని ఆ రాజ్యం వెళ్ళి ఇలా అంటున్నాను, కూతురు నాకు ఇవ్వగలుగుతావా? అప్పుడు నువ్వు నా కూతురు దగ్గరికి వెళ్ళు అని చెప్పేసి అంటాడు. అలా ఎందుకు అంటాడు అంటే ఈ ముని ఆ నీటిలో తపస్సు చేస్తూ ఆయన యొక్క శరీరం అంతా కూడా పక్వపరిచి పోయి ఆయన శరీరం అంతా కూడా అందంగా లేకుండా తయారైంది. ఆ విషయము ఆ మునికి అర్థమైంది. ఎందుకు నాకు ఆయన కూతురు దగ్గరికి వెళ్ళమన్నాడు అనే విషయము ఆ మునికి అర్థమైంది. అందుకని ఆయన ఏం చేశారంటే తన యొక్క
యోగ శక్తులతో ఆయన ఒక అందమైన యువకుడిగా తయారవుతారు. అలా యువకుడిగా తయారయ్యి ఆ 50 మంది కూతురు దగ్గరికి వెళ్తారు. సో ఆయన ప్రపోజల్ అడగగానే వాళ్ళు 50 మంది కూడా ఆయన పెళ్లి చేసుకోవడానికి సిద్ధమవుతారు. అలాగా ఆ 50 మందితో ఊహించండి, ఒకరితో పెళ్లి చేసుకోవడం 50 మందిని తను వివాహం చేసుకున్నాడు అంటే ఇక అర్థం చేసుకోండి. అంతవరకు ఆయన ఏమనుకున్నాడు, నేను ఒక గొప్ప యోగి ఈ యోగ ద్వారా నేను కృష్ణుని చేరుకోవాలి అని అనుకున్న వ్యక్తి ఆ 50 మంది స్త్రీలతో ఆ తను ఎలాంటి విలాసవంతమైన జీవితం గడుపుతూ ఉంటాడు అంటే భగవంతుడు విషయాన్ని మర్చిపోతాడు. అలా మర్చిపోయిన వ్యక్తి ఒకనొక రోజు మళ్ళీ గుర్తు చేసుకుంటాడు, నేను ఎలా ఉండేవాడిని, నేను ఎలా తయారయ్యాను. సో ఆ రకంగా ఈ సౌకర్యం యొక్క వృత్తాంతం మనందరికీ ఒక కనువిప్పుగా ఉంటుంది. Hare Krishna. So nobody can be happy running behind the senses because so somebody can read 3.39. So third chapter 39th verse of the Bhagavad Gita, which says that so shloka starting. ఆవృత జ్ఞానమేతేన జ్ఞానినాం నిత్య వైరిణాం కామరూపేణ కౌంతేయ దుష్పరిణేన నిలేన చ. So for a person who is running behind the senses, so what happens to him if a person run behind the senses? Avruta gnanam etena, so his intelligence gets covered over. Avruta gnanam etena jnaninam nitya vairinam, so it is the eternal enemy of the soul, because the knowledge and the intelligence gets covered over when somebody is running behind the senses. Avruta gnanam etena jnaninam nitya vairina kama rupena kaunteya dushparinena nilena cha. So the more you try to satisfy the senses, the more they become hungry. So somebody cannot satisfy the sense. You cannot keep the senses satisfied just by chasing the senses. Devotees have to understand this point. ఒక వ్యక్తి ఇంద్రియాలతో పరిగెడుతున్నాడంటే ఇంద్రియార్థాల కోసం ఒక ఇంద్రియాలని నిమగ్నం చేస్తున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఎలాగ ఆనందంగా ఉండగలుగుతాడు. ఎంత ఎక్కువ ఇంద్రియ దృష్టిలో ఇంద్రియాలు లగ్నం అవుతాయో అంత ఆ వ్యక్తి శాంతిని కోల్పోతాడు. సో అందుకనే ఇంద్రియార్థాల నుంచి ఇంద్రియాలని ఎవరైతే బయట తీసుకురాగలుగుతారో అలాంటి వ్యక్తి శాంతంగా ఉండగలుగుతారు. లేదంటే ఈ ఎంత ఎక్కువగా ఇంద్రియ గౌరవం అంటే ఇంద్రియ తృప్తి కోసం మనం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటామో అంత ఎక్కువగా మన ఇంద్రియాలు అనేవి వాటిని కోరుకుంటాయి. దీని ఏమంటే అగ్నికి ఆజ్యం పోయడం. మనం అగ్నిలో ఎంత నెయ్యి పోస్తామో అప్పుడు ఆ అగ్ని ఏమవుతుంది, ఎక్కువగా ప్రబలుతుంది. కానీ అలాగే ఇంద్రియార్థాలు ఎంతగా ఇస్తామో అంత ఎక్కువగా ఇంద్రియాలు వాటిని కోరుకుంటాయి. అలాగే కోరుకున్నప్పుడు నీ మనసు శాంతిని కోరుకుంటుంది. So it is cheating pleasure. So because you can never be satisfied. So the pleasure which is offered by the senses is called cheating pleasure. ఈ ఇంద్రియార్థాల ద్వారా అంటే మోసపూరితమైన అంటే దాంట్లో అది నిజమైన ఆనందం కాదు, అది చూడడానికి ఆనందంగా కనపడుతుంది కానీ ఆ ఆనందమైన మోసపూరితమైన ఆనందం. So Maya will always offer cheap things in this world, so to take us away from Krishna. So if we are attracted by the cheap things offered by Maya, so then we cannot get Krishna. So therefore, Prahlad Maharaj is also saying that chasing behind the senses is like entering a deep dark well which has no bottom. మాయాదేవి ఎప్పుడు కూడా మనల్ని కృష్ణుడికి దూరం చేయడానికి రకరకాల మాయా ప్రవృత్తిపైన వస్తువులు మన ముందు ఉంచుతుంది. అలాగా మనము మాయకు లోనవుతాం. ఇక్కడ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కూడా ఏం చెప్తున్నా అంటే ఇంద్రియార్థాల పట్ల ఇంద్రియాలు ఎక్కువగా లగ్నమైనప్పుడు మనము ఆ ఇంద్రియాలను ఉపయోగించి ఇంద్రియార్థాల వెంట పరిగెత్తున్నాము అంటే సో ప్రహ్లాద్ ఏమంటున్నా అంటే ఒక లోతైన అంధకారమైన బావిలోకి మనం ప్రయాణిస్తే ఎలా ఉంటుందో అలాగా మనం ఇంద్రియార్థాల వైపు పరిగెత్తున్నాము అంటే మనం అలాంటి జీవనంలోకి వెళ్తున్నామని అనుకుంటున్నాం. So therefore, chasing after the senses is a very, very troublesome task. So here again, so how Maya offers cheap things to keep the
keep these conditions or bewildered in this material world. So I'll give you an example for you to understand this. So once Radhesham Prabhu was giving this example, when he was a teenager and he went to this chore market, chore bazaar. How many of you know about chore bazaar? Where all the stolen articles are sold. సో ఈ ఈ విషయం గురించి అంటే ఇంద్రియాల గురించి ఎవరైతే పరిగెడుతూ ఉంటారో వాళ్ళ జీవితం ఎలా ఉంటుంది అనే విషయం గురించి రాధేశ్యాం ప్రభు ఒక ఉదంతాన్ని చెప్పాడు అనమాట. సో ఇదేంటంటే దొంగ వస్తువుల్ని అమ్మే బజార్, అంటే దొంగిలించిన వస్తువుల్ని అమ్మే బజార్ అని ఒక బజార్ ఉంది. సో ఆ బజార్కి ఒకసారి రాధేశ్యాం ప్రభు వెళ్ళాడు. So once when he went to that bazaar, so the person who was selling the articles. So when he was selling the articles, so what he used to do, he called him, please come. So then the person also, he felt it was an invitation. So then Radhesham Prabhu, this is the first time he did not have any experience. He also went. అయితే ఎప్పుడైతే ఈ దొంగిలించిన వస్తువులు అమ్మే బజార్కి రాధేశ్యాం ప్రభు వెళ్ళాడో అక్కడ చాలా మంది అమ్మే వాళ్ళు ఉన్నారు అనమాట ఈ దొంగ వస్తువులు. అయితే ఒక వ్యక్తి రాధేశ్యాం ప్రభుని ఇలా రమ్మని చెప్పేసి ఇలాగా సౌండ్స్ చేస్తూ ఉన్నాడు. అలా సౌండ్ చేసేసరికి రాధేశ్యాం ప్రభుకి అర్థం కాలేదు, ఫస్ట్ టైం అతను వెళ్ళడం అక్కడికి. సో అందుకని ఆయన నన్ను ఆహ్వానిస్తున్నాడేమో అని అనుకొని ఆయన దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు. So he said, for 500 rupees you'll get 3 items. You'll get a transistor, you'll get a baggy pant, and you'll also get one more article. అయితే ఆయన అంటున్నాడు one long pen, 1 meter long pen. అయితే ఆయన అంటాడంట, నీకు 500కి 3 వస్తువులు దొరుకుతున్నాయి, ఎక్కడ దొరకవులంటే ఆఫర్, మంచి ఆఫర్ దొరుకుతుంది. ఈ 500కి 3 వస్తువులు ఏంటంటే ఒక ట్రాన్సిస్టర్ దొరుకుతుంది, అలాగే ఒక పెద్ద బ్యాగీ ప్యాంట్ కూడా దొరుకుతుంది. ఆ కాలంలో బ్యాగీ ప్యాంట్స్ were very famous. So then after that, so he took him into the shop. So then they displayed all the 3 items to him. So now you pay 500 rupees, he said. So then Radhesham Prabhu said, no, so this offer is good. I will go and check with my parents and come back. రాధేశ్యాం ప్రభుని ఆయన షాప్ లోకి తీసుకెళ్లి ఆ 3 వస్తువులు చూపిస్తాడు. సో అది చూసిన తర్వాత చూడండి, ఇవి మీకు 500 పెడితే మీకు వచ్చేది ఇవన్నీ. అప్పుడు రాధేశ్యాం ప్రభు అన్నాడంట, ఈ ఆఫర్ అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది, అయితే ఒకసారి వీటిని మా తల్లిదండ్రులకు చూపించి ఆ తర్వాత నేను కొనుక్కుంటాను అంట. So then that person said, once you touch the articles, you cannot return it back. అయితే ఆ వస్తువులు అమ్మే వ్యక్తి అన్నాడంట, వీటిని ఒక్కసారి ముట్టుకుంటే ఇంకా మళ్ళీ నువ్వు వెనక్కి ఇచ్చేదానికి ఆస్కారం లేదు అంటాడు. So then he said, anyway, I am not rejecting your offer, but I'll just go consult my parents and then I will get the money and give it to you. అయితే ఆయన ఏమంటాడంటే, లేదు మీరు ఇచ్చిన ఆఫర్ నేను ఖచ్చితంగా తీసుకుంటాను, అయితే ఒకసారి మా అమ్మ నాన్నకి చూపించి మళ్ళీ వస్తాను. So then there was another person in the behind. He was threatening him, if you don't take the articles, we'll beat you up. అయితే రాధేశ్యాం ప్రభు వెనకాల ఇంకొక వ్యక్తి ఉన్నాడు అన్నమాట, నువ్వు ఆ వస్తువులు తీసుకోకపోతే నిన్ను కొట్టేస్తామని చెప్పేసి. So then Radhesham Prabhu felt very afraid and he paid 500 rupees, he took all those articles and came. సో అలా అనేసరికి రాధేశ్యాం ప్రభు భయపడిపోయేసి నన్ను ఏం చేస్తారో తెలియదు అని చెప్పేసి 500 ఇచ్చేసి ఆ 3 వస్తువులు తీసుకోవచ్చు. So then when he went home and played the transistor worked for 2 days and after that it did not work. తర్వాత ఆ 3 వస్తువులు ఇంటికి తీసుకెళ్లేసి ఆయన ఉపయోగించడం మొదలు పెట్టాడు. ట్రాన్సిస్టర్ ని 2 రోజులు వాడగానే అది 3 రోజులు పని చేయకుండా అయిపోయింది. Then when he started using the pen, the refill came from behind. అయితే ఆ పెద్ద పెన్ను ఆయన వాడడం మొదలు పెట్టాడంట. అలా వాడుతున్నప్పుడే ఆ రీఫిల్ బయట నుంచి వచ్చేసి. So then he used the baggy pants and he soaked in the water for cleaning. So then the pants went short. He went half meter short. అలాగే ఆ బ్యాగీ ప్యాంట్ ని వాడడం మొదలు పెట్టాడు. ఎప్పుడైతే ఆ ప్యాంట్ ఉతకాలని నీటిలో ముంచుతాడో అది మీటర్ పొడవున్నది 1/2 మీటర్ అయింది. So Maya will offer things like this in the material world. So initially it is very tempting offer, but it offers you cheap things in this material world.
ఇలాగే మాయ కూడా ఏం చేస్తుందంటే ఇలాగా మనకి చాలా అద్భుతంగా కనబడేలాగా ఇలాంటి వస్తువులు ప్రదర్శిస్తూ ఉంటుంది మన ముందు. అయితే వాటిని ఎప్పుడైతే మనం ఉపయోగించడం మొదలు పెడతామో వాటి యొక్క గుణగణాలు మనకు తెలిసిపోతాయి. So therefore, if you want Krishna, you want the real object of satisfaction. So these are all tempting offers, cheating offers, so which will take a person away from Krishna. But if you want to get Krishna, then we have to pay the real price. ఇలాగా మాయాదేవి మన 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 ఎదుట ఇలాంటి ఎన్నెన్నో ప్రదర్శనలు చేసి మనకు ఆకట్టుకోవాలని ప్రయత్నిస్తుంటుంది. సో ఆ రకంగా మాయాదేవి మనల్ని కృష్ణుడి నుంచి దూరం చేస్తూ ఉంటుంది. అయితే మనం నిజంగా ఒక క్వాలిటీ వస్తువుని మనం కొనుక్కోవాలి అంటే దానికి తగ్గ మూల్యం మనము చెల్లించాల్సిందే. అలాంటి మూల్యం మనం చెల్లించినప్పుడు మన కృష్ణుడికి దగ్గర అవుతాం. ఇలాగా చీప్ క్వాలిటీ ఉన్న వస్తువుల పట్ల మనం టెంప్ట్ అయ్యామంటే సో అవి మనకి దుఃఖాన్నే మిగులుస్తాయి. So here we have the example of how a person who is in illusion finds happiness in, who is agitated by the senses finds satisfaction in illusion. So what is the camel doing here? You know, camel likes eating thorns. So when this camel starts eating thorns, so what happens to the tongue? The tongue is torn and the blood oozes out of the tongue. So it starts eating the thorns along with the blood. So that is a very, very tasty meal for the camel. ఇక్కడ ఇంద్రియ తృప్తి గురించి ప్రభు చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ మన ఎదుట ఒక వంట కనపడు. ఈ వంట ఏం చేస్తుంది? ముళ్ళు తింటారు. ఎవరైనా ముళ్ళు తింటారు, హ్యాపీగా ఉంటారు. సో ఇక్కడ వంట ఏం చేస్తుంది? ఆ ముళ్ళు తింటున్నప్పుడు ఆ ముళ్ళు ద్వారా తన యొక్క నాలుక అనేది తెగుతుంది అన్నమాట. నాలుక తెగుతుంది. అలా తెగినప్పుడు రక్తం వస్తుంది. ఆ రక్తం ఏమవుతుందంటే ఈ ముళ్ళతో కలిసి ఒక మంచి రుచిని ఆ వంటకి కలగజేస్తుంది. రక్తం వస్తూ ఉంటే ఆనందంగా ఎవరు ఉంటారు? బట్ ఇక్కడ మాయ ప్రభావం వల్ల ఈ వంట ఎలాగా ఆ రక్తంతో కలిసిన ఈ ముళ్ళు యొక్క రుచిని చాలా చక్కగా ఆస్వాదిస్తూ ఉందంట. సో మానవుడు ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి చీప్ క్వాలిటీ వస్తువులు చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అలాంటి చేసినప్పుడు మనము కూడా ఇలాగే భ్రమలో మనం ఆనందంగా ఉన్నామని అనుకుంటూ ఉంటాం. So for a person who is enjoying sense gratification with the opposite sex in the world, so he is also losing blood. So just like this camel, and he is thinking that he is enjoying. So ఎలాగైతే ఈ ఒంటె తన యొక్క రక్తాన్ని, తన సొంత రక్తాన్ని పోగొట్టుకుని తన ఆనందంగా ఉంటుందని ఎలాగైతే అనుకుంటుందో, అలాగే ఈ లోకంలో మనుషులు కూడా తమ ఆపోజిట్ సెక్స్ అంటే స్త్రీలైతే పురుషులైతే స్త్రీల మధ్యలో ఈ ఆకర్షణ ద్వారా వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ యొక్క రక్తాన్ని కోల్పోతూ ఉంటారు. అలా రక్తాన్ని కోల్పోయిన తర్వాత వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు మేము ఆనందంగా ఉన్నామని, కానీ నిజానికి వాళ్ళు వాళ్ళ శక్తిని కోల్పోతున్నారు అనే విషయాన్ని వాళ్ళు మర్చిపోతున్నారు. Actually, the energy which is meant for self-realization, if it is wasted, then the person becomes, the more the person chases after senses in this world, becomes foolish in this world. Foolish. ఏ వ్యక్తి అయితే తన యొక్క ఈ బుద్ధిని ఆత్మను చూసి శోధించకుండా ఉంటే తను ఇంద్రియ తృప్తి వెనకాల పడిపోయి అతను పెద్దలాగా తయారవుతాడు. So just like that person, first Maya will invite you, please come. So then she will threaten you, then she will beat you. ఎలాగైతే ఇందాక రాజేశ్వర ప్రభు ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పుకున్నట్టు మొట్టమొదటి మనల్ని ఆకర్షిస్తుంది, తర్వాత మనల్ని ఆహ్వానించిన తర్వాత మనం కొనకపోతే భయపెడుతుంది. సో అలాగే మాయ కూడా మనల్ని ఈ రకంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. సో therefore senses will allow the senses to let loose. So ultimately Maya wants us to make us foolish in this world and lose the valuable gift of self-realization. Atma Jnana. ఈ రకంగా మనం కూడా మనని మాయ ఏం చేస్తుందంటే మన ఇంద్రియాన్ని పూర్తిగా వదిలేలాగా చేస్తుంది. అలాగే వదిలినప్పుడు మనం ఏమవుతాం? ఇలాంటి భ్రమకు గురవుతాం. ఇలా భ్రమకు గురైనప్పుడు మనం బాధలకు గురవుతాం. సో ఈ రకంగా మాయ మన ప్రయోజనం. తర్వాత ఆత్మ సాక్షాత్కారం. సో ఇలాగా మనము మాయకు లోనైనప్పుడు ఆత్మ సాక్షాత్కారం చేసుకోలేకపోతాం.
Hare Krishna. So here we see Dhruva Maharaj's example, you can see. So how though he's a boy of just 5 years old, so because he followed the instructions of his spiritual master, he was completely able to focus on the Paramatma within his heart. So, and as a result of it, he was able to have darshan of Vishnu within 6 months. అయితే దీనికి విరుద్ధంగా ఒక 5 ఏళ్ల బాబు గురించి ప్రభు చెప్తున్నాడు. ఈ 5 ఏళ్ల బాబు ఈ పేరు ధ్రువుడు. ఈ ధ్రువుడు ఏం చేస్తున్నాడు, వాళ్ళ గురువు గారు చెప్పిన ఆదేశాన్ని ఉల్లంఘించకుండా ఆ ఆదేశాన్ని చక్కగా ఫాలో చేస్తూ 6 నెలల పాటు కఠినమైన తపస్సు చేస్తాడు. అలా కఠినమైన తపస్సు భగవంతుడి మీద ఏకాగ్రతతో తపస్సు చేయడం వల్ల 6 నెలల్లో భగవత్ సాక్షాత్కారాన్ని పొందుతాడు అన్నమాట. So here we have whatever I explained now is mentioned here. So for a person who is able to control his mind and senses under the guidance of a Sri Guru, so he is able to become a person of steady intelligence and focus on the Paramatma within the heart. సో ఎవరైతే ఈ రకంగా ఇంద్రియాన్ని మనసు అదుపులో ఉంచుకొని భగవద్భక్తి చేస్తారో గురువు యొక్క ఆదేశాల మేరకు, అలాంటి వ్యక్తి సిద్ధపద్ధతిని కలిగి ఉంటాడు. అలాగే భగవంతుడి యొక్క సాక్షాత్కారాన్ని పొందగలడు. So those who are introspective, awake to self-realization, they are always indifferent to materialism. They feel transcendental pressure in gradual advancement of spiritual culture. Always undisturbed and indifferent materialistic happiness. So Krishna conscious person is full because the Lord fulfills all his material necessities. Therefore, is always full like an ocean. So we see that in this material world, so the ocean remains always steady. So though there are n number of rivers which are entering the ocean, but the ocean will always remain steady. How many of you have observed that? మనము ఒక స్థితిప్రజ్ఞ గురించి ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. ఇక్కడ ఒక సముద్రం అనేది మనం గమనిస్తుంటాము. సముద్రం అంతా కూడా నిండుగా ఉంది. అయితే ఆ సముద్రంలోకి ఎన్ని నదులు వచ్చి కలిసినా కూడా ఆ సముద్రం అనేది విచలితం అవుతుంది. సో అలాగే ఒక సిద్ధప్రజ్ఞుడు కూడా అలాగే సముద్రం లాగా నిండుగా ఉంటాడు. So it is like our heart. So though there are many desires for sense gratification entering the heart of a person, for a person who is a sthita prajna, who is self-controlled, so the senses cannot agitate, the desires cannot agitate. అలాగే ఒక సిద్ధప్రజ్ఞుడి యొక్క హృదయం కూడా అలాగే ఉంది. తన హృదయంలోకి తన మనసులోకి ఎన్నో రకాల కోరికలు వచ్చినా కూడా ఆయన ఏమాత్రం విచలిస్తాడు. ఎలాగంటే సముద్రంలోకి ఎన్ని నదులు వచ్చినా కూడా సముద్రము నిండుగానే ఎలాగా ముందు తప్పిపోవదో, అలాగే ఒక సిద్ధప్రజ్ఞ వ్యక్తి యొక్క హృదయంలోకి ఎలాంటి అవాంఛితమైన కోరికలు వచ్చినా కూడా అతను ఏమాత్రం విచలిస్తాడు. So for a person whose heart is filled with Krishna consciousness, so whose heart is filled with the service of the Lord, so and his heart is filled with Krishna Katha, so he can never be agitated by the desires of this material world. ఎవరి హృదయంలో అయితే కృష్ణ చైతన్యం, అలాగే కృష్ణుడి యొక్క సేవ, అలాగే కృష్ణ కథ నిండి ఉంటుందో అలాంటి హృదయము ఈ భౌతికపరమైన కోరికల పట్ల ఏమాత్రము విచలితం. So he knows Krishna is the supreme proprietor. He knows Krishna is the supreme controller. He knows Krishna is the supreme enjoyer. He knows Krishna is my best friend. So such a person is never disturbed by the dualities of this material. ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తికి సంపూర్ణంగా అవగతమై ఉంటుంది. ఏమంటే కృష్ణుడే పరమ నియామకుడు, కృష్ణుడే పరమ భోక్త అని కృష్ణుడు మాత్రమే నన్ను రక్షించగల వ్యక్తి. సో కాబట్టి అలాంటి వ్యక్తి ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి భౌతికపరమైన కోరికల పట్ల విచలించవచ్చు. Okay, so with this shloka we are concluding the second chapter of Bhagavad Gita. If anybody has any doubts, so we can take up another. Hare Krishna. ఇందులో ఏమన్నా స్నేహాలు ఉంటే మీరు అడగండి.
2.6 times. Yeah. What is your question? Time of awakening for all beings in the night. యానిష సర్వభూతాని తస్యం జాగ్రత్త సమయమి యస్య జాగ్రత్త సమయమి సా నిషా పశ్యతో. సో దట్స్ ఇట్ శ్లోక. ఇక్కడ 2వ అధ్యాయంలో 69వ శ్లోకానికి ట్రాన్స్లేషన్ అర్థం కాలేదని అడుగుతున్నాడు. సో ప్రభు దాని గురించి అసలు జీవులకు ఏది రాదు, జీవో అది ఆశ్చర్యకరం అంటే తర్వాత జీవులకు మేలు చేసే సమయం అది అర్థం. Okay. So for a person of this world who is very active in this world in terms of taking this world as all in all, this material body as all in all, for him, he remains very active in this world. So in terms of artha, in terms of attaining artha and using the artha for kama, which means he is busily engaged in acquiring money for sense gratification and utilizing the money for sense gratification. So therefore, whatever activities which is done by an introspective person, so for the sake of self-realization, appears foolish for a person who is materially active. ఎవరైతే ఇంద్రియ లోలుడై ఉంటారో, అంటే ఇంద్రియాల పట్ల ఎక్కువ మక్కువ కలిగి ఉంటారో, తన ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా ఎప్పుడు కూడా భగవత్ సేవలో కాకుండా ఇంద్రియాల పట్ల నిమగ్నం చేసి ఉంటాడు. సో అలాంటి వ్యక్తి చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటాడు. ఎలా యాక్టివ్ ఉంటాడంటే తను డబ్బు సంపాదించడంలో, అలా సంపాదించిన డబ్బుని ఇంద్రియ తృప్తి కోసం ఖర్చు పెట్టడంలో ఆయన చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటాడు. అయితే అలాగే యాక్టివ్ గా ఉండడం అంటే అతను మేల్కొని ఉండడం అన్నమాట. అదే వ్యక్తి భగవత్ ఆధ్యాత్మిక విషయాల పట్ల నిద్రాణం వెళ్తాడనమాట. అంటే అతను ఏ మాత్రం వాటి గురించి అవగాహన లేకుండా ఒక నిద్రపోతున్న వ్యక్తి ఎలాగా ఉంటాడో అలాగా ఆధ్యాత్మికత గురించి లేదా భగవంతుడికి సంబంధించిన విదేశాల గురించి ఏ మాత్రము తెలుసుకొని ఉంటాడు. అలాంటి వ్యక్తి భౌతిక భౌతిక విషయాల పట్ల బాగా మేల్కొని ఉంటాడు, ఆధ్యాత్మిక విషయాల పట్ల నిద్రిస్తూ ఉంటాడు. So for him, the intelligence is covered over. So because avrita jnanamyetena, his knowledge is covered by ignorance. So therefore, such a person thinks his material body is all in all, his material life is all in all. So he is sleeping in sense gratification. What we call he's inactive for spiritual life, but active for material life. ఆ వ్యక్తి యొక్క జ్ఞానము అజ్ఞానం ద్వారా, అంటే ఆ వ్యక్తి యొక్క ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అనేది అజ్ఞానం ద్వారా కప్పివేయబడుతుంది. అలా కప్పివేయడం వల్ల అతను ఈ శరీరమే సమస్తము లేదా ఇక్కడ ఉన్న ఇంద్రియార్థాలే సమస్తం అని భావనలో ఉంటాడు. అలాంటి భావన వల్ల అతను ఈ ఇంద్రియార్థాల పట్ల లేదా భౌతిక విషయాల పట్ల ఎప్పుడు కూడా చురుగ్గా మేల్కొని ఉంటాడు. అయితే అతని అజ్ఞానం ఏం చేస్తుందంటే అతని యొక్క ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని కప్పివేయడం వల్ల వాటి పట్ల నిద్రాణమై ఉంటాడు. But for a person who is awake in spiritual life, who knows the value of this human form of life, who knows that this human form of life is meant for self-realization, so for him, the activities of a materialistic person is meaningless. So he feels that this person is wasting time. So what this human form of life is actually meant for self-realization. It is meant for self-realization and God realization. Is human form of life for self-realization is running behind his senses, chasing the mirage of material. అలా కాకుండా ఎవరైతే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం కలిగి ఉంటారో వాళ్ళు అలాంటి వ్యక్తి ఈ భౌతిక జ్ఞానం పట్ల లేదా భౌతిక విషయాల పట్ల నిద్రాణమై ఉంటారు. అంటే అతని చుట్టూ ఎంతో మంది భౌతికవాదులు లేదా భౌతిక ఆలోచన పట్ల మనసు లగ్నమైన వాళ్ళు ఉన్నా కూడా వాళ్ళ పట్ల
తన మనసు లగ్నం చేయడం అంటే భౌతిక విషయాల పట్ల అతను నిద్రాణం ఏంటాడు, ఆధ్యాత్మిక విషయాల పట్ల అతను మేల్కొని చురుగ్గా భగవద్గీతకు సంబంధించిన విషయాల పట్ల చాలా చురుగ్గా ఉంటాడు. సో ఇది ఒక భౌతికపరమైన వ్యక్తికి ఆధ్యాత్మికపరమైన వ్యక్తికి పెట్టారు. This is what Krishna is saying this in this shloka. ఈ శ్లోకంలో ఆ విషయాన్ని కృష్ణుడు భగవద్గీతలో ఈ శ్లోకంలో వర్ణిస్తూ ఉన్నాడు. హరే కృష్ణ. ఓకే బ్రో. యా నిషా సర్వభూతాని తస్యం జాగ్రత్త సమయమి, తస్యం జాగ్రత్త సమయమి సా నిషా పశ్యతో ముని. 2.6 అంతే కదా. ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఎనీబడి వాంట్స్ టు నో? So the second chapter is a summary version of the entire Bhagavad Gita. So we have covered this chapter today by the mercy of Guru Dwaraka. Okay, so from next week we'll start with Karma Yoga. ఈ రెండో అధ్యాయం వచ్చేసి అన్ని అధ్యాయాల యొక్క సారాంశం అన్నమాట. అయితే నెక్స్ట్ మూడో అధ్యాయం నుంచి నెక్స్ట్ ఆదివారం నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. Okay. Hare Krishna. Any doubts? ఈ రెండో ఎస్పెషల్లీ ఈ రెండు క్లాసులు ప్రభు చెప్పిన క్లాసులు మనకి చాలా చాలా చక్కగా వర్తిస్తుంది. ఒకటికి 2 సార్లు మీరు ఈ శ్లోకాల్ని చదవండి. అది చదివిన తర్వాత ప్రభు క్లాస్ ఇంకొకసారి వెళ్ళి, ఎందుకంటే మీరంతా చదవకుండా వచ్చారు, ఒకసారి అర్థం అవ్వచ్చు, అర్థం కాకపోవచ్చు. బట్ మీరు ఇంటికి వెళ్ళి ఒకసారి వీటిని బుక్ తెచ్చి ఓపెన్ చేసి చదివిన తర్వాత ఈ క్లాస్ మీకు ఎంత చక్కగా రిలేట్ అవుతుందో మీకే అర్థం. ఓకే. Okay, so you read the shlokas. So next week is Karma Yoga. Read at least 15 shlokas next week from the 3rd chapter. Then you'll be able to relate and understand better. వచ్చే క్లాస్ వచ్చేసి కర్మయోగం గురించి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఆదివారం వచ్చే ముందే 15 శ్లోకాలు ఈ కర్మయోగంలో 15 శ్లోకాలు చదువుకొని వచ్చారంటే మీకు ఇంకా చక్కగా. Okay, I think many subjects you were able to relate and understand. But you'll be able to see the connection. So once you read the shlokas, so read this 3rd chapter Karma Yoga. So you can read the first 15 to 20 shlokas. I think I can cover 15 shlokas. Okay, Hare Krishna. So we can conclude the session for the day. So we'll have Mangalarti now, followed by Prasad. మనకి మన అదృష్టం చూడండి, యాక్చువల్గా భాగవతాన్ని ఎప్పుడో అయితే మన గీతా మెడల్ వల్ల మనం భాగవతాన్ని భగవద్గీతని ఒకే రోజు వెంటనే వినడం అనేది ఎంతో మహాభాగ్యం కాదు. చక్కని అవకాశాన్ని మన అందరికి ఇచ్చినందుకు భారత చక్కని క్లాస్ చేశారు. అలాగే భగవద్గీతలో ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ మనకి స్కూల్లో కాలేజ్లో ఎవరు and which ద్వారా ఎంతో మంది వాళ్ళు almost 90 to 95% of people ఈ విషయాలు తెలియక బాధపడుతుంది. అలాంటి చక్కని శిక్షణ మనకి ఇక్కడ దొరుకుతుంది. సో దీనికి మీరు ₹1 పే చేయాల్సిన పర్లేదు. బట్ ఇలాంటి కోర్సు మీరు పే చేస్తే ఈ రకరకాల సాఫ్ట్వేర్ కోర్సు, ఆ కోర్సు, ఈ కోర్సు అని చెప్పేసి చాలా డబ్బులు తీసుకొచ్చి డెవలప్మెంట్ అని చాలా అమౌంట్ తీసుకున్నాం. బట్ ఇక్కడ మనకు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ వస్తుంది. ప్లస్ మనం చక్కగా భగవంతుని సేవలో కాబట్టి Real personality is really you get to know your real personality. ఇక్కడ మన నిజ స్వరూపం అనేది ఇక్కడ మనకు తెలుసు. బయట మనకి నిజ స్వరూపం తప్పివేయబడింది. కానీ ఇక్కడికి రావడం వల్ల మన నిజ స్వరూపం తెలుసు. దాని నిజ స్వరూపం తెలిసిన తర్వాత మనం దాని గురించి ఇక్కడ తెలుసుకొని మనం ఇక్కడ పరిపక్వం పొంది మన ఈ లోపల నుంచి మనం ఎక్కడి నుంచి ఏ లోపల నుంచి వచ్చామో ఆ లోకానికి వెళ్ళడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి అందరూ రావడం వల్ల మేము చక్కని క్లాస్ చేయగలుగుతాము. ముందు మీరు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కొలీగ్స్ అందరికీ కూడా మీరు తీసుకురావాలని కోరుతున్నాను. చాలా మంది వ్యక్తులు వచ్చారు, ఇలాగే చాలా ఆనందంగా ఉంది. కొత్త వ్యక్తులు చూస్తే సో మీరు లాభపడమే కాకుండా మీ స్వయం అందరూ కూడా లాభపడేలాగా మీ వాళ్ళు కూడా తీసుకురండి. వాళ్ళందరూ కూడా లాభపడతారు. సో మనకి చక్కటి క్లాస్ ఇచ్చిన భరత్ ప్రభు అలాగే వేందర్ ప్రభు ఫ్యామిలీ కోసం మనందరూ
Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Guru Prabhupada. Hare Krishna. So, మంగళవారం ఏకాదశి. సో ఏకాదశి వ్రతము చాలా ఉత్తమమైన అయితే అందరినీ పాటించకపోతున్నాను ఏకాదశి వ్రతం. So then we have